Hello everyone, welcome to WB Institution. So இந்த வீடியோல TRB-ECE Analog and Digital Communication subject base பண்ணி previous year questions. So all எல்லா previous year questions வந்து நம்ம discuss பண்றோம். So objective type questions எல்லாத்தையும் நம்ம discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். So previous sectionsல வந்து பாத்தீங்கன்னா TRB 2007ல கேட்டக்கூடிய 22 questions வந்து நம்ம discuss பண்ணோம். Okay. So today sectionல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2012 TRB 2012ல கேட்ட questions எல்லாமே நம்ம discuss பண்ணலாம். So based on analog and digital communication systems. Okay. So first question, in DPCM the input to the quantizer is quantized by year. So in we know that normally வந்து in communication systemsல so all techniques are used by the scalar quantizer. So in DPCM ல வந்து பாத்தீங்கன்னா so input வந்து input quantizer எதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா that is a non-uniform scalar quantizer. Okay, so this is the direct question. So option B வந்து correct answer. Okay, so non-uniform scalar quantizer. And next question, in delta modulation the quantizer is here. So delta modulation la quantizer வந்து எத்தனை நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So 4 options. So there 2 beta இல்ல 1 bit or 3 bit. So we know that உங்களுக்கு தெரியும். So in delta modulation la so these are the samples. Okay wow. So we both of the samples are compared to each other. So இப்போ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா so this is the present state. Okay, sorry, this is the previous, this is the present state. So this is the present state. So this samples present is greater than previous, that means 1 bit. Okay, otherwise present is a less than previous one, previous state, that means 0. Okay, 0 bit அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். So consider this is a samples அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கோங்க. This is the previous samples, this is the present sample. So present வந்து previous ஒரு greater ஆச்சுன்னா is considered as the 1 bit. Otherwise present is less than previous state அப்படின்னா is considered as the 0 bit. Okay, so அப்போ வந்து ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 bit quantizer. Okay வா, so represents the 1 bit quantizer in delta modulation. So option B தான் வந்து correct answer. So next question பாருங்க, the bitrate of the digital communication system is 34 Mbps. So 34 bitrate வந்து பாத்தீங்கன்னா 34 Mbps கொடுத்திருக்காங்க. So the modulation scheme is QPSK. So QPSK system சொல்லிருக்காங்க. And the baud rate of the system is, so bitrate கொடுத்து baud rate கேட்டிருக்காங்க. So the modulation scheme is QPSK. So என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா bitrate கொடுத்திருக்காங்க, that is FB வந்து பாத்தீங்கன்னா 34 Mbps. So this is the bitrate. So baud rate கேட்டிருக்காங்க. We know that நம்மளுக்கு formula தெரியும். So baud rate is equal to FB divided by N. Okay, so N is denoted as the number of bits is represented by the symbol. Okay, so N வந்து பாத்தீங்கன்னா is represented as the number of bits is represented by symbol. So நம்மளுக்கு என்ன modulation scheme வந்து பாத்தீங்கன்னா QPSK. Okay, so we know that QPSK வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 bits. Okay வா, so 4 bits. So each sample is represented as the 2 bits in QPSK modulation scheme. Okay, so அப்ப 2 bit. so அப்ப என்னோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2. Okay, so அப்ப நம்ம baud rate வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். so FB வந்து பாத்தீங்கன்னா 34 கொடுத்திருக்காங்க. so என்னோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா 2, because the modulation scheme is QPSK. so QPSK is considered as the 4 bits. so each sample is represented as the 2 bit. Okay, so இப்போ ஆன்சர் என்னோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2. so இப்போ இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 70 Mbps. Okay, megabits per second. so option C தான் வந்து correct answer. So next question, which of the following requires the synchronizing signal? So this is a direct question and important question one. Okay, so synchronizing signal நம்ம எதை represent பண்ணுவோம் அப்படின்னா single channel PPM. Okay, so option C தான் வந்து correct answer. This is the direct question and important question. Okay, so single channel PPM. So next question,
The channel capacity under the Gaussian noise environment for a discrete memoryless channel with bandwidth வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 megahertz கொடுத்திருக்காங்க and SNR is 31. So we know that the channel capacity of the Gaussian noise. So channel capacity நம்மளுக்கு formula தெரியும். So என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா bandwidth and SNR value. So bandwidth பாத்தீங்கன்னா 4 megahertz and SNR is 31. Okay. So we know that நம்மளுக்கு channel capacity formula தெரியும். So C is equal to B log 2 of 1 plus SNR. Okay. So this is the formula for a channel capacity of the Gaussian noise. So நம்ம substitute பண்ணணும். So 4 bandwidth வந்து 4. So log 2 1 plus SNR value 31. So the simplification பண்ணுங்க. So இப்போ நம்மளுக்கு 32 இருக்கும் இல்லையா? So 32 இருக்கும். So 2 power 5 வந்து பாத்தீங்கன்னா 32. So 2 power 5 32. So இந்த 5 வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு அப்படின்னா 20 மாறிடும். So இப்போ log 2. So base same நம்மளுக்கு வேல்யூஸும் சேம் அப்பனா 20 megabits per second. So option A தான் வந்து correct answer. Okay, so option A 20 megabits per second. So 28 question. The modulation scheme is used in GSM. This is a direct question. Answer C தான் வந்து correct answer. So GSM ல வந்து நமக்கு GMSK தான் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. So Gaussian minimum shift keying. So answer option C தான் வந்து correct answer GMSK. Okay. So next question பாருங்க. Which technique is used for allocating capacity on a satellite channel using fixed assignment PDM? So this is a direct question. So என்ன technique வந்து 4 options கொடுத்திருக்காங்க. AM, FDMA, FM and FSK. Okay. So channel capacity on satellite channel using fixed வந்து நம்ம frequency divide பண்ணி நம்ம fixed alignment பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா so அது எந்த டெக்னிக்ல யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா FDMA technique. This is a direct question. Okay. So frequency division multiple access. Option B வந்து correct answer. So frequency division multiple access. So next question, the FM signal is being broadcast. So FM signal is being broadcast 88 to 108 megahertz கொடுத்திருக்காங்க. So when having carrier swing is 125 kilohertz. So modulation index வந்து கேட்டிருக்காங்க. So modulation index is represented as the beta f. Okay. So consider this is the frequency. Okay வா. So del f. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு frequency of the FM signal. So del f 2 del f. Okay. So this is considered as the 2 del f. This is the frequency. Okay ma'am. So இதோட value வந்து பாத்தீங்கன்னா 88 to 108 megahertz அப்படிங்கிறது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So it's band having a carrier signal, that is message signal. From the message signal, how much a distance is calculated by the frequency, that is called as the frequency swing. Okay, so represent as the frequency swing. So distance வந்து calculate பண்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா from the message signal. Okay வா. So that means carrier swing, that is a frequency swing. So value வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ வந்து 125 கிலோஹெர்ட்ஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா. ஸோ கிலோஹெர்ட்ஸ். ஸோ இந்த del f அப்படிங்கிறது டீவியேஷன். ஓகேவா. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி டீவியேஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 del f. ஸோ this half சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 del f. ஸோ இப்போ இதோட கேரியர் ஸ்விங்கோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 125 கிலோஹெர்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதோட மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ 2 del f is equal to 125 kilohertz. Okay, 125. So நம்மளுக்கு del f தான் வேணும். That is a deviation, del deviation, sorry, frequency deviation. So 125 divided by 2. So that is a 62.5. 62.5
கிலோஹெர்ட்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் தான் வேணும். ஸோ தட் இஸ் பீட்டா இஸ் ரெப்ரசன்டட் அஸ் தி மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ். ஸோ பீட்டாவோட ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்னா, ஸோ டெல் எஃப் ஆக்சுவல், தட் இஸ் அ frequency deviation actual value divided by del f maximum. So maximum, that means 75%. Okay, so maximum, that means 75%. So equal to, so for del f actual value நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஓகேவா, ஸோ we know that del f maximum 75% அப்படிங்கிறது, that means a constant. ஓகேவா, ஸோ இப்போ இந்த பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம டெல் எஃப் ஆக்சுவல் வேல்யூவையும் ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து 83%. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி 83%. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, the threshold effect in demodulators is. So this is a direct question. So the threshold effect கேட்டிருக்காங்க. So in FM modulation, the FM modulation ல வந்து நம்ம what is the threshold effect அப்படிங்கிறது is rapidly falls on output signal to noise ratio when the input to signal noise ratio falls below a particular value. So that means so in FM demodulators, the threshold demodulators threshold effect வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. So in FM modulators, so threshold effect அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, so rapid falls on signal to output SNR value இருக்கு இல்லையா, so it falls to 0. Output signal to noise ratio is falls to 0. Then எப்ப அப்படின்னா, when input signal of signal to noise ratio is less than a particular value. ஓகேவா, ஸோ வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா இன்புட்டுக்கு. ஓகேவா, ஸோ இன்புட் ஆஃப் த சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ. ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ repeat falls on output signal to noise ratio when input signal to noise ratio falls below a particular value. This is a threshold effect in demodulators. Okay, option B தான் வந்து correct answer. So next question, if the modulation index of the AM wave from 0 to 1, the transmission power is. So transmission power வந்து கேட்டிருக்காங்க. So modulation index of the AM wave. So we know that நம்மளுக்கு தெரியும். So என்ன formula அப்படின்னா, the transmitted power formula. So PT of this is a AM wave. Okay, so amplitude modulation. So இதுக்கு formula தெரியும், PC into 1 plus MA square by 2. So MA, that means modulation index. So நம்மளுக்கு modulation index எப்படி vary ஆகுது அப்படின்னா, from 0 to 1. So MA 0 இருக்கும் போது நமக்கு transmitted power of an AM wave signal, that means so MA 0 இருக்கும் போது நமக்கு வந்து 0. Okay, the transmitted power is 0. Okay, so otherwise MA வந்து that is 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா, so MA 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா the transmitted power of the AM signal, so substitute பண்றப்ப நமக்கு 3/2 PC அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். ஓகேவா, so 3/2 PC. ஸோ நமக்கு அப்போ டிரான்ஸ்மிட்டட் பவர் ஃப்ரம் 0லேருந்து 1க்கு வேரி ஆகும்போது நமக்கு இந்த டிரான்ஸ்மிட்டட் பவர் ஆஃப் அன் AM சிக்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா, ஸோ 1.5 PC. ஸோ 0.5 வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தட் மீன்ஸ் 0.5 மீன்ஸ் 50%. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இன்க்ரீசஸ் பை 50%. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ 0.5% வந்து தட் மீன்ஸ் 50% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, so next question, in DSB-SC system, so with a 100% modulation, the power saved is. So power saved வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க.
So we know that the DSP-SC systems of the power formula is, so power transmitted of DSB system formula வந்து தெரியும் MA squared by 2. Okay, so MA squared by 2 PC divided by 2. So MA ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். So modulation index வந்து 100% அப்படிங்கிறது கொடுத்திருப்பாங்க. So for 100% modulation index value is 1. Okay, so for transmitted power of DSB-SC is PC by 2. Okay வா, PC by 2. So next வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு பவர் வந்து சேவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். Okay, so the power transmitted of the, this is a AM signal wave. So நமக்கு formula தெரியும். So we know that PC into 1 plus MA squared by 2. Okay, so நம்மளுக்கு modulation index ஓட வேல்யூ தெரியும் 1. So for PC into 1 plus 1 by 2, that means PC into 3 by 2. Okay வா, so 3 by 2. So நம்ம வந்து இப்ப கம்பேர் பண்றோம். ஸோ எது அப்படின்னா, ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டட் பவர் ஆஃப் த AM சிக்னல் அண்ட் DSB-SC சிக்னலுடைய கம்பேர் பண்றோம். ஸோ கம்பேர் பண்ணும் போது நமக்கு, ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன, 3 by 2 PC. ஸோ கம்பேர் பண்றப்ப நமக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா, ஸோ PT DSB-SC divided by PT of AM signal equal to, so இதோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா PC by 2 divided by, so AM வேல்யூ வந்து total transmitted power AM வேல்யூ வந்து 3 by 2 PC. so 2 cancel, PC cancel. okay, so நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர், so PT of DSB-SC equal to 3 1 by 3 into, so PT of AM signal. okay, so 1 by 3 into PT of AM signal. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு பவர், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டட் பவர். ஸோ நமக்கு வந்து DSB-SCயோட டபுள் சைட் பேண்ட் சப்ரஸ்ட் கேரியர் ஆஃப் அன் AM சிக்னலுடைய பவர் சேவிங் தான் வந்து வேணும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டட் வேல்யூ. ஸோ பவர் சேவிங் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ், ஸோ PT ஆஃப் ஸோ DSB-SC is equal to power saving, that is power saved formula. So power saved is equal to 1 PM minus 1 by 3 PT of AM. okay, okay, so இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பவர் சேவிங் வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ 1 minus 1 by 3 of inter PAM அப்படிங்கிறது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 66%. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ 66%. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. The generation of the modulated signal varactor diode can be used for, this is a direct question. So varactor diode வந்து நம்ம என்ன சிக்னல் வந்து ஜெனரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா FM generation only. okay, so option A தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். so option A கரெக்ட் ஆன்சர், FM generation only. question, the envelope detector is, this is a direct question, asynchronous detector. okay, so envelope detector வந்து பாத்தீங்கன்னா asynchronous detector, option B வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். So next question, the quadrature multiplexing is, this is also direct question. The scheme where same frequency is used for two different signals. So two different signals நம்ம யூஸ் பண்ணோம், அதோட carrier frequency, that means quadrature multiplexing. okay, so option B தான் வந்து correct answer. okay, and next question, the function of the amplitude limiter is, FM receiver is, this is eliminate any change in amplitude of the receiver FM signal. so வந்து FM signal-உடைய FM receiver உடைய function தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. so அதோட function, this is a direct question. okay, so eliminate any change of the amplitude தான் வந்து நமக்கு vary ஆகும். ஓகேவா, so consider FM signal பொறுத்த வரையும் நமக்கு frequency change ஆகாது, amplitude வந்து vary பண்ணி
நமக்கு வந்து சிக்னல் தான் அவுட்புட்ல கிடைக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். எலிமினேட் எனி சேஞ்ச் இன் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் அ ரிசீவர் FM signal. And next question, for a given data, the bandwidth requirement for MRA transmission is smaller than the binary transmission is. So we know that நம்மளுக்கு தெரியும். So QPSK signal, so QPSK ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, so each bit is represented as the each sample is represented as the 2 bit. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா binary transmission, so the MRA transmission வந்து பாத்தீங்கன்னா so smaller than the binary transmission அப்படின்னு சொல்றாங்க. So அப்போ this is a direct question. So the formula வந்து பாத்தீங்கன்னா log 2m. Okay, so option A தான் வந்து correct answer. Okay, so log 2m. So for in QPSK வந்து பாத்தீங்கன்னா so each sample is represented as the 2 bit. So but the binary transmission தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும். ஸோ எதை விட கம்பேர் பண்ணும் போது அப்படின்னா MRA transmission. So the option A தான் வந்து correct answer, log 2m. Okay, so this is the theory. இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரி பேஸ்டு கொஷின்ஸ் தான் வந்து மோரோவர் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், த இன்க்ரீஸ் இன் சிக்னல் டு quantization ratio for a uniform PCM by extra bit is so we know that நம்மளுக்கு தெரியும். So quantization signal to noise quantization ratio, so for SNR is equal to